తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి సైకిల్ పంపు ఉన్న పైప్ ఫ్రెండ్స్, ఇది తీసుకోవాలి. తర్వాత వచ్చేసి ఇలాంటి ఒక గొట్టం తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ గొట్టం దేనికంటే మీ బైక్ ఉన్న సైలెన్సర్కి సరిపోయేటట్టు తీసుకోండి. తర్వాత ఇలాంటి చిన్న గొట్టం ఒకటి తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆ రెండింటిని అటాచ్ చేయడానికి ఈ విధంగా ఆ పైప్కి ఈ విధంగా అటాచ్ చేయండి. ఈ పైప్ కూడా ఈ విధంగా అటాచ్ చేయండి. నేను వచ్చేసి చిన్న గొట్టాన్ని తీసుకున్నా. మీరు వచ్చేసి ఆ రెండింటిని అటాచ్ చేయడానికి ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకుని ఆ రెండింటిని అటాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆ పైప్ని అతికించడానికి ఒక గమ్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆ గమ్ తీసుకుని వాటిని అతికించండి. ఫ్రెండ్స్ ఇగో చూశారు కదా, ఈ విధంగా అతికించండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఊడిపోకుండా అతికించండి. ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది. అది కొంచెం ఆరడానికి గట్టిగా అవ్వడానికి ఒక 10 నిమిషాలు పక్కకు పెట్టండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం గట్టిగా అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్యాజెట్ ఇప్పుడు ఎలాగ ఉపయోగపడుతుందో చూపిస్తా.